Assalamu alaikum viewers, welcome back to Motor Solutions. viewers, আপনারা যারা এখনো লাইনে আছেন যাদের কল নিতে পারেন নাই আমরা বিরতিতে যাওয়ার আগে দুঃখিত আমরা চেষ্টা করব আপনাদের কল নেওয়ার আমাদের আজকের টপিক হচ্ছে অ্যাক্সিডেন্ট ক্লেমস এন্ড ভেহিকল সার্ভিসিং আর আমার সাথে বরাবরের মতো আছেন আব্দুল সামাদ চৌধুরী সুহেল এন্ড সাম হারিস মনে হয় একজন কল অলরেডি লাইনে আছেন দেখি কে আছেন আসসালামু আলাইকুম কলার আসসালামু আলাইকুম Caller, assalamu alaikum. Hello. I think we've lost this caller. And now, Suhail bhai, servicing. You did say about the servicing. But before we went for the break, Tuhail bhai, and actually not Tuhail bhai, Motin bhai was asking a question about his Mercedes auto. Not going to get gas stick probably yeah, I'm very clear with your question. After first two common problems Mercedes suffers from Jatawai. The selector rod itself. The selector was a problem. When you move the gear stick, the selector is an issue, number one. And number two, once it goes into the gear, which is lack of oil. First, selector. Second, check the gearbox oil. Because on a Mercedes there is a dipstick nai gotike apni busta nai correct amount of oil ase kina, so gearbox oil and the selector itself is the main common problem for Mercedes. The selector the সমস্যা হইলো এটা তবে কেমনে এটা মেইনলি রেকটিফাই করতে হবে? There's two way to look into it. আপনি যখন গাড়িটা লইয়া যাইবে একটা ওয়ার্কশপে তারারে কইবা লোক প্লিজ আমার সেলেক্টরটা তোমরা চেক করে দেখো if everything is okay, because selector অনেক সময় সিজড হয়ে যায় and because it seized গিয়া সিলেক্ট করতে গিয়া ডিফিকাল্টি হয় আর তখন অনেক সময় আছে আবার সিলেক্ট হয় কিন্তু গাড়ি মুভমেন্ট করে না because lack of oil কম গতি গিয়ারবক্স the torque converter doesn't get enough oil so it doesn't move, so these are the two it doesn't move এটা যদি এই অবস্থায় যদি মনে সিলেক্টর মনে হয় গিয়ার সিলেক্ট হইতে যদি স্ট্রাগল করে আর এই অবস্থায় যদি ড্রাইভ করেন যদি তো এটার মধ্যে কোনো ডেঞ্জার ইনভলভ আছে না যখন গাড়িটা কিন্তু গিয়ার অফ করে দিবা and starts to drive then is no problem, but আপনি যে একটা ফাইবার ফেস করবে মেইনলি দেন ও গিয়ার মুভমেন্ট হইতে গিয়ার সিলেক্ট করতে গিয়ে সমস্যা করে, so it's actually the selector itself. Okay, thank you Suhail bhai. Sam, there is a question for you about although it's not our tonight's topic, it is actually in tonight's topic as well, accident claims, about protection after ATE, after the event. Now this we talked about all this actually many times on our show. The insurance companies are looking for chances to get the claims struck out from the code, which is a common tool they're using at the moment, fundamental dishonesty. But a lot of people are actually suffering from that when the claim gets to court, and for small reasons they obviously the claim's been classified as fundamentally dishonest, and for that they don't get anything. And not only that, the saddest thing is they become liable for thousands of pounds, sometimes 15,000-20,000 pounds. But when they make a claim, they are unaware of this danger. So we will talk about this. Let me take this call. Caller, assalamu alaikum. Yes. Hello, caller, assalamu alaikum. Have to speak up for bhaiya. Have to speak up for please. From Allgate. Bashir from Allgate. Washim from Allgate hoirani. Yes. Proso karo ka bhaiya. Yes, I got a question. I got an Audi A4 1.6 2005 plate. Hello? Yeah, please speak up. We can't hear you very well. Please speak up. Yes, you got Audi A4? Yes. 1.6 2005 plate. However, the CO2 is very high, 187. And as a result, the road tax and also it's very high. So is there any way I can reduce that or not? It's 187. Is this a petrol car we're talking? Engine. It is a petrol car we're talking about, yes? Yeah. All right. Why is it so high? Is there a way to reduce it? Because the road tax is very high. One of the common problems, the CO2 will be high because you probably have do you have any engine warning light display on the dashboards? No. Okay, normally you have sensors on the exhaust, are lambda sensors basically, one before the cat and one after the cat. If one of the sensors No, my car is registered as CO2. Sorry, the CO2 is 187.
No, that's what I'm saying. What I'm saying is this. On the exhaust itself, you have two sensors. One before the catalyst converter, one after the catalyst converter. If one after the catalyst converter becomes faulty, what this sensor does basically is not giving the correct reading to the ECU to adjust the emissions. So it's actually giving you wrong fuel flow. And that's what's giving you emissions very high. CO2 will be high. So I will say, get the vehicle scan. You probably find one of your lambda sensors are faulty, and that's where everything is. No. The CO2 is registered on the logbook as 187. Your question is a bit confusing. Come again? CO2, he's saying, is registered on the logbook. That's what he's saying. 187. 187. Are you talking about your carbon footprint, CO2? Yes, that's right. Yeah. Right, okay. Why it's very high? We have to understand what we're talking about. If your logbook says your carbon footprint is burning 100 and, for argument's sake, 190 gram per miles, right, and you think of how to reduce that, yes? Yeah, it's very high because 1.6 inch is a small car. Right, okay. I will say to you, it's a very depth details I need to talk to you. So take my details, give me a call tomorrow, and I can discuss and give you a bit more briefing on this, how to bring that emission down. That could be done by the manufacturers only. The whole idea of every vehicle's come in, and when they've measured, you know what we are, and especially with VW and Audis, we know, there is a big issue going on at the moment, and it's all to do with the CO2 emission. So as I said, I'll say to you, give me a call tomorrow, we can discuss it and give you a bit more detail. All right? Brother Wasim, thank you for coming on the line. Please do take his number, and you can talk to him more in details on this. Thank you for your question. It's very good question. So Sam, we were talking before I took this call about the whole claim getting struck out by the judge in the court for being fundamentally dishonest. Now, as I said, it is a serious issue. A lot of people, when they actually make the claim, when they process a claim on day one, they are not actually aware of this risk at all. But at some stage, if that happens, it is happening to a lot of people, and it is basically giving them a lot of stress. I agree. And insurance companies are really going for this hard. They're going for fundamental dishonesty. It's being pleaded regularly, and a lot of our cases now are being issued because of that, because they're saying, well, we're going to win on a fundamental dishonesty case. You better warn your client about it. I'd recommend, the first thing now I would recommend, unfortunately, to clients is that they should take out this after-the-event insurance, because some after-the-event insurance will cover fundamental dishonesty, but the after-the-event insurance not only covers that, but it also, at the beginning of when you have an accident and it's not your fault, you immediately think, why should I take out any insurance? It's not my fault. Yeah, let me take this call, Sam. I was sorry to interrupt, but please, start again from exactly where you finished, because it's very important. We'll have to talk about this because a lot of people are suffering. Kola, assalamu alaikum. Khe khoya khoy to na khoida. নিউক্যাসল তো নেই বাইয়াত খোক আপনারা নিউক্যাসলের তো গেস্টে আসুন আজকে আমরা দারোবত নিউক্যাসলের গেস্টে আসুন আমরা দারোবত আজকে আমরা স্টুডিওত আমরা আশিক ভাই এখন নিউক্যাসল তো না আইছেন আমরা স্টুডিওত আজকে বা প্রশ্ন করো আপনি প্লিজ আচ্ছা আমার গাড়ি ভাই বক্সল আসতো আপনার বুঝছেন বক্সল আসতো হোকা প্রশ্ন তো ইঞ্জিন মানে কিন্তু সাইন দে গাড়ি এটা কারণ কি petrol or diesel, right? Petrol. Okay. Again, a very common fault. Engine shake করেন নি? জি না। কোনো ধরনের কোনো shake করেন না? কোন এরর? জি না। Okay. Again, একটু আগে আমি আমার একটা কলারে কইলাম। Engine management flight common কারণটা হইলো lambda sensor on the exhaust system. না। বুঝছেন? একটা main common problem হইলো এমনি কোনো fault পাইতা না আপনি, but lambda sensor on exhaust system ও লাইটটার ও মানে সেন্সরের কারণে লাইটটা অন হয় ডায়াগনস্টিক চেক করাইলে আপনি দেখতে পারবো আপনার কোনটা গেছে প্রায় গাড়িতে কিন্তু দুইটাও আছে তিনটাও আছে তো আপনি বুঝতে হইব কোন নাম্বার গেছে ও নাম্বারটা আপনি চেঞ্জ করলে দেখুন আপনার এই প্রবলেমটা ঠিক হয়ে যাবে ঠিক আছে নি ভাইয়া থ্যাংক ইউ ফর কামিং অন দ্য লাইন নেক্সট কলার প্লিজ কলার আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম কে কইরা কইতে আমি বানিয়াম থেকে কইরা বার্মিয়াম থেকে কইরা প্রশ্নটা করো ভাইয়া প্রশ্নটা করো ভাইয়া হ্যালো
জি ভাই আমার মাত দুইবার আইও লাগে না দুইবার আইও আপনি আপনি টিভি মিউট করো কা দুইবার যাইতো না একবারই যাইবো আপনি খালি ফোন মাতো কা আমরা টিভি মিউট করিয়া জি টিভি ফোন শান্ত করো ওকে দেখো কাছে নেবলা আমরা আমরা কিন্তু শুনতাম আপনারা ক্লিয়ার পেট্রোল স্টেশন মানে আমি না সামনে তাই আমার আপনি সাইটে দি লাগাইছেন সেকেন্ড ধরো তো প্লিজ প্লিজ আপনি একটু প্রশ্নটা কইলেও কা কুইক আমরা কিন্তু শুনতাম আপনারা ক্লিয়ার কলার আপনি কইতে দাও কা আপনার থ্যাংক আই থিংক উইভ লস্ট দিস কলার ভাই আপনি আসলে লাইনে কোনো সমস্যা আছিল আপনি আবার অবশ্যই আমরা তো সময় বেশি না বা তারপরে চেষ্টা করব আপনি আবার কল করার লাগি যদি আমরা দেখা যায় যে সময় দেয় যদি তে ইনশাআল্লাহ আপনার কল আমরা লইমু Now, Sam, I'm coming to you about this fundamentally dishonest cases where we can see this a greater risk for a lot of people actually these days. Absolutely. Where I was saying that when initially when you have a claim, accident's not your fault. Why should I pay out money out of my compensation to pay for this insurance? The reason is because it can really come back and bite you. Litigation or any claim. Nothing's sure about any claim, otherwise we wouldn't be lawyers. I would recommend strongly nowadays, and I wouldn't have said this really a year ago when I thought, well, perhaps this isn't worth getting the ATE because why would you if it's not your fault? But I'd really strongly recommend anybody to get it now because of the expenses that you could incur if you fail with your claim. You might think, well, it's impossible for me to fail with my claim, but it's not. There are things through the litigation process. It is not impossible. I think what we'll do on this topic itself, like, I think we'll have to do a show, full 1 hour show to cover that because it is very important and it is tricky, but especially with the new laws that are coming in and the way that judges seem to be looking at it at the moment, there may be a swing back, but at the moment, it's a problem for everyone. And really. People need to be aware of this danger. It is a risk. I think I would say, as I say, last year I was rather perhaps blasé about it. I'm not so blasé about it now because I'm seeing it in practice where the fundamental dishonesty, as I think I've explained a few times, what does that actually mean? Fundamental dishonesty, does it mean it's the heart of the claim or any sort of dishonesty? And it seems like any sort of dishonesty is a problem. Yeah, it is. In my experience of the last year. Yeah, sometimes like sometimes even if it's a small mistake, human error, they probably forgot some information to disclose and they will jump in it. Anyway, I think we will have to do the whole show. I mean, on this topic one day we will. আমার মনে হয় খোলা লাইন আছেন খোলা আসসালামু আলাইকুম কে কইরা কইতে না কইরা ওয়ালাইকুম আসসালাম হ্যালো hello, আমার নাম সিরাজুল আহমেদ আমি মেনর পার্ক লন্ডন থেকে বললাম Say again please speak up, can you please speak up? Manor Park London, okay, what's your question? Question is আমার গাড়ি Nissan Almera 6 years ধরে ড্রাইভ করাম তো 54 প্লেট আপনার এখন বর্তমানে 50 গিয়ারও গেলে টানে না হলে বু করে একটু আর খুব স্ট্রাগল করে মোটরওয়ে ডিস্টার্ব হয় মানুষের Thank you. Slow is that থ্যাংক ইউ আমরা প্রোগ্রামটা আজকে শেষ করে নেওয়া লাগবে আমার কাছে খুব সময় কম সোহেল ভাই একটু যদি আপনি কুইকলি বাইরে একটু আনসার করিলেন Nissan Almera ভাই যে প্রশ্নটা করছেন I think I need to understand bit more তাই যে কইরা 50 গিয়ার গেলে it makes a noise is this a winding noise it makes or is this a crunching noise আমার কিন্তু জানাটা খুব ইম্পর্টেন্ট থ্যাংক ইউ ভাই আসলে সোহেল ভাই যে প্রশ্ন করছেন আমি তাই ক্লিয়ার হইছেন না আপনারা এটা আপনি আরবার কল করে লিবা স্টুডিওত কল করিয়া আপনি সোহেল ভাই নাম্বারটা নিবা কি সোহেল ভাই লোকে সরাসরি মাতিলেইবা আর আজকে যে আমরা দুঃখিত আজকে আমরা প্রোগ্রাম আজকে শেষ করা লাগবো সো বিফোর আই ফিনিশ আপনার জানাই কালকে আমরা এই প্রোগ্রামটা আবার রিপিট হইব at 5 o'clock আর আপনারা মোটর সলিউশনস তোনে আপনারা যতটুকু অবভিয়াসলি উপকার পাইরা আপনারা চাইলে আমার কাছে ইমেল করিয়া জানাইতে পারবা আর কিছু কিছু সাবজেক্ট আছে আমরা যদি হাইলাইট না করিয়া থাকি আপনারা যদি কোনো রেকমেন্ডেশন থাকে ইমেল পাঠাইবা আমরা আপনারা এটা কনসিডারেশনে নিমু সো এনিওয়ে থ্যাংক ইউ সোহেল ভাই ফর কামিং and joining Motor Solutions again. My pleasure to be back. Thank you Mr. Sam Harris. Thank you. And especially thank you to you as well for coming all the way. Okay, and দর্শক আমাদের প্রোগ্রামটা আজকের মতো এখানে শেষ করতে হচ্ছে we will inshallah see you on our next program again, so good night.